তোর নাম্বারটাই 99039, এটা তো? ইয়েস ম্যাম, এটাই আমার, মানে মায়ের। এটা আগে আমার কাছে ছিল। কে দিয়েছিল? আমি তো দিইনি। হ্যাঁ, আপনিই দিয়েছিলেন। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, সরি সরি। না না, এগুলো সব উল্টো উল্টো আছে। একটু উল্টেই দেখ, আমি তো এটা করিনি, এটা ইয়েটা অ্যাঞ্জেলা করেছে, উল্টে পাঠিয়েছে। শোনা যাচ্ছে তো আমার কথা? হ্যাঁ ম্যাম। অ্যাঞ্জেলা শুনতে পাচ্ছিস? নেট প্রবলেম হচ্ছে না তো? হ্যালো? ছি। ইয়েস ম্যাম। লাইন বাই লাইন পড়াচ্ছি, লাস্ট টাইম পড়াচ্ছি চ্যাপ্টারটা। প্রিভিয়াস ক্লাস ইউ হ্যাভ লার্নড অ্যাবাউট অ্যালগোরিদমস অ্যান্ড ফ্লো চার্টস। অ্যালগোরিদম কি সেটার বলা আছে যে স্টেপ বাই স্টেপ প্রসিডিওর, whereas ফ্লো চার্ট হচ্ছে পিক্টোরিয়াল রিপ্রেজেন্টেশন অফ অ্যান অ্যালগোরিদম। স্টেপ বাই স্টেপ সিকোয়েন্সটা ফার্দার ইনস্ট্রাকশনে আমরা কনভার্ট করছি, মানে অ্যালগোরিদমটা উই আর কনভার্টিং দ্যাট অ্যালগোরিদম ইনটু ফার্দার ইনস্ট্রাকশন ইন আ স্পেসিফিক কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ। একটা ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা ওটাকে ট্রান্সফর্ম করছি, কারণ কম্পিউটার উইল নট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ অ্যালগোরিদম দ্যাট উই আর রাইটিং। উই আর রাইটিং দ্য অ্যালগোরিদম ইন ইংলিশ। কম্পিউটার উইল নট আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ, কম্পিউটার উইল আন্ডারস্ট্যান্ড কম্পিউটার্স ল্যাঙ্গুয়েজ। তো আমরা একটা ল্যাঙ্গুয়েজে ওটাকে ট্রান্সফর্ম করছি, যেটাকে কম্পিউটার প্রোগ্রাম বলছে। তো প্রোগ্রাম কি? সেট অফ ইনস্ট্রাকশন। ডিফাইন প্রোগ্রামের ডেফিনেশনটা মার্ক কর অ্যাঞ্জেলা, স্পেসিফিক্যালি আমি বলছি তোকে। প্রোগ্রাম ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ আ সেট অফ ইনস্ট্রাকশন অর কমান্ডস ইন আ স্পেসিফিক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। নেক্সট, নিড অফ প্রোগ্রামিং, এটাও ব্র্যাকেট কর। দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। Why do we need programming? Question can come like this. ইনপুট আউটপুট প্রসেসিং এগুলো নিজে দেখে নিবি, দিস ইজ ভেরি ইজি। ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ প্রোগ্রাম, পোর্টেবল। পোর্টেবল মিনস ইট ক্যান রান অন ডিফারেন্ট প্ল্যাটফর্মস, যে কোনো একটাতে না। যেমন we can write a program in notepad and run in command prompt. We can run a program in visual basic. We can run program in BlueJ, মানে আমি জাভার কথা বলছি, জাভা ক্যান বি রান অন BlueJ, ভিজুয়াল বেসিক, নোটপ্যাড, সরি নোটপ্যাড নট কমান্ড প্রম্পট, মানে নোটপ্যাডে লিখে কমান্ড প্রম্পট দিয়ে চালানো যায়। কমান্ড প্রম্পট ইজ আ সফটওয়্যার যেটা কিনা প্রোগ্রাম রান করাতে সাহায্য করে। প্রোগ্রাম ইজ ভেরি ইউজার ফ্রেন্ডলি because programs are written in such a way that programmers can understand that what is it written, what is it saying. It is concise. It should be designed in such a way that it uses minimum computer resources. Minimum resources যাতে ইউজ করে। ফর এক্সাম্পল আমি বলছি, মানে এটা বলতে চাইছে যে বেশি মেমরি যেন না খায়। It should not take up that much of memory of computer. So while writing program, we should be aware of this. For example, the size of integer is larger than the size of long data type. ঠিক আছে, এর আগের দিন আমি বলেছিলাম অ্যাবাউট ইন ডেটা টাইপ, ফ্লোট, ডাবল, লং বলেছিলাম তো, মনে আছে তো?
Yes, ma'am. Long data type takes long data type takes integer value only, but it takes the larger value. মানে যখন larger value we need to store, at that time int will not work. Int data type will not work. We have to declare the data type as long. ঠিক আছে? এবার suppose we have to assign an integer value 24. So 24 is not that large number that we need that particular long data type, right? So in that case, what should we need? Data type int. Means int a equals to 24, we can write like this. But if I write long a equals to 24, that means it is taking up larger memory. তাই তো? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That long data type is using computer resources more than the int data type. Long is not necessary over there. Long is necessary when larger value is to be assigned. ঠিক আছে? So that's why conciser concept is coming. Utilizing the least amount of memory and processing time. Next, usable. If a program is developed for a particular use, it should be used for all similar tasks of the same domain. For example, if a program is written such as find the value of find the sum of two numbers, that program can be used to write a program of subtracting two numbers. ঠিক আছে? কি করে? শুধু জাস্ট অপারেটরটাকে মডিফাই করতে হবে। দিস ইজ আ স্মল এক্সাম্পল, বাট এরকম স্মল এক্সাম্পলে ইউজ হয় না। মানে এই মানে প্রোগ্রাম তো যখন লেখা হয় অনেক বড় বড় লেখা হয়, তো সেখানে জিনিসটা মানে কোডস গুলো ইউজেবল থাকে। যেমন প্রোগ্রামে যেরকম ফাংশনস হয়, মেথডস হয়। আগের দিন আমি বলেছিলাম ফাংশনস, মেইন যেমন একটা ফাংশন, এরকম আরো অনেক কিছু ফাংশনস থাকে। তো একটা প্রোগ্রামের একটা পার্টিকুলার ফাংশন, we can use that particular function into another program. So code is reusable also. Flexible. It should be made flexible enough to manage changes without having rewriting the entire program. For example, মানে এখানে বলছে যে এন্টার প্রোগ্রামটা যাতে না লিখতে হয়, জিনিসটাকে যাতে রিরাইট করে মডিফাই করা যায়, সো দ্যাট ইট শুড বি ফ্লেক্সিবল এনাফ। এটার একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। সাপোজ we are writing a program of adding two numbers. That particular program we can modify to write a program of multiplying two numbers. We just have to change the operator. তো এটাকেই বলছে প্রোগ্রামের ফ্লেক্সিবিলিটি, যে হোল প্রোগ্রামটা we don't need to rewrite. Language translator. We write programs in high-level language that are closer to human languages but cannot be understood by computer. So we use an intermediate software that convert high-level language instruction, means the source code, into machine code instruction, which can be understood by computer. This software is known as language translator. This conversion can be done using two types of software, compiler and interpreter. আচ্ছা, এটার মানে হচ্ছে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ মিনস দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ উইচ ক্যান বি আন্ডারস্টুড বাই হিউম্যানস। এই যে আমরা কোড লিখছি int a equals to 24, this language can be understood by us but not by computer. Then he will ask me, so ma'am, why we are writing this, why we are giving this instruction to computer in such a way? We can give instruction in such a way that computer understands it, but computer understand only binary language, but we don't know binary language. We don't know what is 0 and 1. When a computer understand binary language means 0 and 1. Computer does not understand anything apart from 0 and 1. তাই তো? But binary language তো আমাদের জানা নেই। তাহলে কি হচ্ছে, আমরা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে সোর্স কোডটা লিখছি। সোর্স কোড means the program which we are writing, and that high level language is converted into machine level language, means binary language. High level language is human language that is converting to binary language, means machine language, through compiler or interpreter. বোঝাতে পারলাম? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Yes, একটা জিনিস ma'am. দেখাচ্ছি, দেখ। স্ক্রিন ভিজিবল তো? ইয়েস ম্যাম। এটা হচ্ছে জাভার সফটওয়্যারটা, যেখানে জাভা প্রোগ্রাম লেখা হয় বেসিক্যালি। Here a program is written. Can you see compile written over there? Yes, It ma'am. means when we are writing the source code over here, after that we need to compile. This compile, what is it doing? It is converting that this high level language to machine level language so that computer can understand and give the required output. বোঝা গেছে? Yes, ma'am. ইয়েস ম্যাম। Now the definition of compiler and interpreter. Compiler and interpreter মধ্যে ডেফিনেশনটা নিজেরা পড়ে নিবি। দুটো ডিফারেন্স, মানে একটা ডিফারেন্স এই দুটোর মধ্যে, যেটা হচ্ছে কম্পাইলার ইজ কম্পাইলিং, মানে পুরো কোডটা লেখার পর ইট ইজ কম্পাইলিং। আর ইন্টারপ্রেটার মানে, সাপোজ আই এম টকিং, আই এম স্পিকিং ইন তামিল ল্যাঙ্গুয়েজ, but Shogotik doesn't understand Tamil language. Diptagni understands Tamil language. So what will she do? She will translate my Tamil language to English language and convert it to Shogotik. So this is known as interpreter. Diptagni is interpreting my language to Shogotik so that he understands. বোঝা গেছে? ইন্টারপ্রেটার মানে হচ্ছে লাইন বাই লাইন একটা জিনিসকে কনভার্ট করবে। আমি একটা লাইন বললাম তামিলে, দীপ্তাগ্নি সেটাকে বুঝলো, তারপর সেটাকে ইংলিশে ট্রান্সফার করলো সৌগতিকের কাছে। বোঝা গেছে? আর কম্পাইলার মিনস পুরো একটা আমি কথা বলে নিলাম, কিছু একটা বলে নিলাম, সেইটাকে পুরো অন্য একটা ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করা হচ্ছে। এটাই হচ্ছে ডিফারেন্স কম্পাইলার আর ইন্টারপ্রেটারের মধ্যে। বেসিক ফিচার্স অফ জাভা, এটা বোঝানোর কিছু নেই যে জাভা প্রোগ্রামস আর বোথ কম্পাইলড অ্যান্ড ইন্টারপ্রেটেড। প্ল্যাটফর্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট, প্ল্যাটফর্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে অনেকগুলো প্ল্যাটফর্মে রান করা যায়। Case sensitive. Case sensitive means uppercase and uppercase, lowercase letters varies. Int data type টা যদি আমি small letter এ লিখি, then only it will work. If I write it in capital letter, it won't work. It will be showing error. Java is based on the concepts of objects. What is objects? আমি জাভার ফার্স্ট ক্লাসে বলেছিলাম অবজেক্টস মানে হচ্ছে you are students of class 8. So in your school the class 8 is your class and you people are the objects of the class. ঠিক আছে? Yes, ma'am. দেন স্টার্টিং ব্লুজে, এটা তো পড়ানোর কিছু নেই। হাউ টু স্টার্ট ব্লুজে মানে হাউ টু ইনস্টল ইট, এটা একটু দেখে নিবি। হাউ টু এক্সিকিউট জাভা প্রোগ্রাম আমি দেখালামই। ফার্স্টে ব্লুজেটা আই হ্যাভ টু ওপেন, দেন ক্লিক অন দ্য নিউ প্রজেক্ট, আফটার দ্যাট ক্লিক অন দ্য নিউ ক্লাস। একটা নিউ প্রজেক্ট বানাতে হবে যার মধ্যে প্রত্যেকটা ক্লাস যেটা আমরা বানাচ্ছি সেই ক্লাসগুলো এই প্রজেক্টের মধ্যে থাকবে। ঠিক আছে? তারপরে যে ইন্টারফেসটা আসছে সেটার মধ্যে লিখতে হবে সোর্স কোডটা। আফটার দ্যাট উই হ্যাভ টু কম্পাইল করার পর ডিজায়ার্ড আউটপুট আমাদের শো করা হবে। না, আপনি কি স্ক্রিন শেয়ার করছেন? না, আমি এখন করছি না, তখন দেখালাম না, দেখেছিস ইয়েস, তো? ইয়েস ওটা ম্যাম। বলছি, ফার্স্ট একটা নিউ প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে, দেন নিউ class will be residing inside the project folder.
modification in Java program মানে compile করার পর it will be showing the syntax errors might be there in a source code. So how to rectify the syntax error, ওখানে হিন্ট দিয়ে দেবে যে কত নম্বর লাইনে এররটা আছে আর কি এরর আছে, কিছু একটা হিন্ট দিয়ে দেবে। আফটার দ্যাট we have to implement the hints and find out the errors and rectify it. যতবার রেকটিফাই করব ততবার আমাদের একবার করে কম্পাইল করতে হবে। আর জাভা প্রোগ্রাম লিখে সেভ করার কিছু নেই, কম্পাইল করলেই অটোমেটিক্যালি ইট হ্যাজ বিন সেভড। স্ট্রাকচার অফ জাভা প্রোগ্রামিং আগের দিনই বুঝিয়েছি। ক্লাস থাকবে, তারপরে কি থাকবে, স্ট্যাটিক ভয়েড মেন, মেইন ইজ আ ফাংশন, ব্র্যাকেট ওপেন ব্র্যাকেট ক্লোজ, তারপরে সেকেন্ড ব্র্যাকেট ওপেন, তারপরে অপারেশনটা পারফর্ম হচ্ছে। ডিক্লারেশন অফ ক্লাস আমি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম আগের দিন, এগুলো আমি সব রিক্যাপ করছি, বই দেখে পড়িয়ে রিক্যাপ করছি, ঠিক আছে, কি করে ক্লাস ডিক্লেয়ার করতে হয়। ক্লাস, আফটার দ্যাট দ্য ক্লাস নেম, দেন নেক্সট লাইন দ্য সেকেন্ড ব্র্যাকেট ওপেন। ডিক্লারেশন অফ মেইন ফাংশনও জানিস, সেকেন্ড ব্র্যাকেট ওপেন করার পর কি লিখবো, স্ট্যাটিক ভয়েড মেইন, everything is in small letter, no capital letter, static void main, bracket open bracket close. This is the declaration of main function. Assignment statement, মানে how we are assigning a value into a variable. একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম একবার না, বিস্কিটের প্যাকেট, biscuits are assigned inside the packet. Yes, ma'am. So how to assign, we all know the inside the variable it is assigned using equal to operator, not double equal to. জাভাতে একটা জিনিস আছে, আমরা ম্যাথসে যেটা করি ইকুয়ালস টু মিনস both are equal. In Java, single equals to means assign, but double equals to means that it is showing both value are equal. এই একটা ডিফারেন্স আছে, বুঝলি, এটা মাথায় রাখবি। Input statement হচ্ছে allows us to enter data value at the time of executing program. Public static void main কথাটা লেখার পর সেইখানে আমরা কিছু একটা ইনপুট করতে পারি, মানে বলছি কি হচ্ছে, আমি তোদের কি করে দেখিয়েছিলাম যে পাবলিক স্ট্যাটিক ভয়েড মেইন, দেন সেকেন্ড ব্র্যাকেট ওপেন, দেন উই আর রাইটিং ইন্ট n ইকুয়ালস টু 10 সেমিকলন, ডাবল a ইকুয়ালস টু 0 সেমিকলন, এভাবে দেখিয়েছিলাম তো। এইটা হচ্ছে বডির মধ্যে we are initializing the value, but we can declare variable as a parameter, যেটা লেখা আছে পেজ নাম্বার 78 আন্ডার ইনপুট স্টেটমেন্ট। কি লেখা আছে দেখ, পাবলিক স্ট্যাটিক ভয়েড মেইন ব্র্যাকেটে ইন্ট n, তার মানে কি এখানে একটা ইউজার ইনপুট নেওয়া হচ্ছে। যদি বডিতে একটা ভ্যালু অ্যাসাইন করা হয় কোনো ভেরিয়েবলে, লাইক n ইকুয়ালস টু 24, that 24 is fixed. In order to change that number, in order to assign another value to the variable n, we have to erase the 24 and write the next value instead of 24. But we will not be doing this kind of work repeatedly. তাতে তো এটা তো টাইম কনজিউমিং হবে, আর একটা প্রোগ্রাম অনেক বড় হয়, কত চেঞ্জ করব আমরা। তার জন্য কি হয়, we are taking the user input. বোঝা গেছে why we are taking the user input? Yes, ma'am. In this way we can take the user input declaring as a parameter, এটাকে বলছে প্যারামিটারাইজড ভ্যালু। অ্যাঞ্জেলা বইতে একটু লিখে রাখ। Yes, ma'am. Then output statement তো বলেছি, system.out.println। আচ্ছা, ln means it is going to the next line. After printing the value, the cursor is going to the next line. Then again, if I want to print something, then at the next line it will print something. But if I don't write the the ln alphabets, then what will it do? After giving the output, cursor will remain on the same line, and anything to be written over there, it will continue from the same line only, not going to be the next line. ঠিক আছে? And when we will be printing some value,
inside the source code system.out.println the sum is equals to এই পোর্শন টুকু থাকবে আন্ডার ডাবল কোটেশন, তারপরে কি করতে হবে প্লাস দ্য ভেরিয়েবল ইন উইচ দ্য সাম ইজ স্টোরড। এটাও দেখিয়েছিলাম তো, মনে পড়ছে তো? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then coming to keywords, Java keywords. Keywords are the identifiers যেটা that carry a special meaning, ঠিক আছে? যেমন static is a keyword. I've already told in the previous class, static is a keyword. মানে স্ট্যাটিক ওয়ার্ডটা আমি কোনো ক্লাস নেম হিসেবে ইউজ করতে পারবো না, কোনো ভেরিয়েবল হিসেবে ইউজ করতে পারবো না, বিকজ দিস ইজ আ কিওয়ার্ড। এখানে কিওয়ার্ডস গুলো একটা লিস্টে লেখা আছে, দেখ এলস, ডু, ট্রাই, ফর, ক্যাচ, সুইচ, এতগুলো কিওয়ার্ডস। দেন জাভা ডেটা টাইপ তো তোরা জানিসই কি, ডেটা টাইপস আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ আ ভেরিয়েবল। মানে ডেটা যেটা ইনপুট করা হচ্ছে, দ্য টাইপ অফ দ্যাট ডেটা is known as data types. Data types are two types, numeric, non-numeric. Numeric এর মধ্যে পড়ছে integer and real numbers. Non-numeric এর মধ্যে পড়ছে char and string. Char is used for inputting character value and string is used for inputting string value. String value মানে এটা একটা ওয়ার্ডও হতে পারে, কোনো ওয়ার্ডও আমি ইনপুট নিতে পারি বা কোনো সেন্টেন্সও ইনপুট নিতে পারি। and char means ক্যার যেভাবে আমরা ইন্টিজার ভ্যালু ডিক্লেয়ার করি লাইক ইন্ট n ইকুয়ালস টু 24, ক্যারেক্টার ভেরিয়েবল কি করে হচ্ছে ক্যার n ইকুয়ালস টু সি অ্যান্ড সি উইল বি আন্ডার সিঙ্গেল কোটেশন। স্ট্রিং কি করে হচ্ছে স্ট্রিং n ইকুয়ালস টু পৃথা, পৃথা উইল বি আন্ডার ডাবল কোটেশন। বোঝা গেছে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. সব এক্সাম্পল দেওয়া আছে আই গেস বুকে, দেখে নিস তো একবার। দেখ ফ্লোটের ব্যাপারে লেখা আছে, ডাবলের ব্যাপারে লেখা আছে। ফ্লোট টেক্স ফ্র্যাকশনাল ভ্যালু, ডাবল টেক্স ফ্র্যাকশনাল নাম্বার কন্টেনিং আ ডেসিমাল পয়েন্ট। ফ্লোট আর ডাবলের মধ্যে অ্যাজ সাচ ডিফারেন্স নেই, দ্য ডিফারেন্স ইজ অফ দেয়ার সাইজ। ম্যাক্সিমাম টাইম উইল ডিক্লেয়ার ডেটা টাইপ অ্যাজ ডাবল ইন কেস অফ ইনপুটিং আ ডেসিমাল নাম্বার। Then comes token. টোকেনের পেজটা খোল। Token means individual element used in Java statement is said to be a token. Individual element के token बोलছে জাভাতে। Token may be single character or a set of characters separated with white spaces or blanks. For example, এই যে par equals to sell into যেটা লেখা আছে, this is a token. Different tokens are literals, variables, operator. Operator is also a token. তার মানে কি যে par equals to is a token, abstract is a token, variable operator token, মানে individual element যেটা কিনা জাভাতে ইউজ হচ্ছে সোর্স কোডে। and literals are constant values. While writing program, we sometimes we write such things that do not change throughout the program. Those are known as literals. কত রকমের লিটারাল হবে? ইন্টিজার, রিয়েল, ক্যারেক্টার, স্ট্রিং, চার রকমের লিটারাল। ইন্টিজার literal means they are called fixed point literals because these are non-fractional numbers. মানে বেসিক্যালি ইন্টিজার ভ্যালুর কথা বলছে। রিয়েল লিটারালস মানে they contain negative sign, they contain decimal point. They are also known as floating points literal because they can contain decimal points. Character literal will represent a single character.
String literal will represent a set of string set of alphanumeric character. ঠিক আছে, এগুলো জাস্ট মুখস্থ করার ডেফিনেশনস গুলো। ভেরিয়েবল কি, we already know, the value which will be assigned to a place, to a memory location. Variable is a memory location in which a value is assigned. Keywords আর ভেরিয়েবলের নাম কিন্তু সেম হবে না কখনো। Keywords different, variable names will be different. রুলস অফ নেমিং ভেরিয়েবল, এই পয়েন্টস গুলো মুখস্থ করবি। 4-5টা পয়েন্টস আছে দেখ, এগুলো মুখস্থ করবি। যে স্পেস হবে না, ভেরিয়েবল ক্যান হ্যাভ এনি নাম্বার অফ ক্যারেক্টার্স, it can contain letters, digits, it must not start with a digit or a special character. মানে স্টার দ্বারা বলছি, একটা নাম সাম একটা ক্লাস নেম, সামের পরে স্টার দিয়ে আমি ক্লাস নেমটা লিখতে পারি, বাট স্টার সাম এরকম লিখতে পারি না। স্পেশাল ক্যারেক্টার আগে হবে না, স্পেশাল ক্যারেক্টার পরে হবে। ঠিক আছে, অ্যাঞ্জেলা টাইপস অফ অপারেটর পড়ে নিবি। অপারেটরস কিছু পড়ানোর নেই, অ্যারিথমেটিক অপারেটর মানে প্লাস মাইনাস ওই সাইনগুলো। ইউনারি অ্যারিথমেটিক অপারেটর মানে হচ্ছে সিঙ্গেল অপারেটর থাকবে একটা অপারেশনে। সরি, ইউনারি অ্যারিথমেটিক অপারেটর মানে সিঙ্গেল অপারেন্ট থাকবে, মানে a plus is a unary operator. A plus equals to 12 is a unary operator. What is binary operator? A plus b equals to 12. That means in this case, two operands are there, a and b. So this is known as binary operator. লজিক্যাল অপারেটরে থাকবে and or not. and or not আমি এর আগে পড়িয়েছিলাম, ঠিক মনে পড়ছে না। হ্যালো, Yes, ma'am. and or not এটা পড়িয়েছিলাম অ্যাঞ্জেলা, সুচিস্মিতা? No, ma'am. জগতে কিয়েস বললি কেন? ম্যাম আমি জিজ্ঞাসা করলাম কি হলো, ম্যাম আপনি কি বলছেন? ম্যাম কি বলেছিলেন সেটা শুনিনি। and means দুটো অপারেন্ট, দুটো কন্ডিশন should be true. or means any one condition should be true. not means no condition is true. তাহলে and কোথায় ইউজ হবে? আমি যদি বলি a and b equals to 0, that means value of a should be 0 and so the value of b. This will return true if the condition is correct. মানে যদি a এর ভ্যালু 0 হয় আর b এর ভ্যালু 0 হয়, আর তাহলে যদি আমি লিখি a and b equals to 0, তাহলে if it returns true then it's true. যদি a or b equals to 0 হয়, তার মানে any one যদি true হয়, মানে a equals to 0 or b equals to 0, any one if it's true then the result will be true. and এর ক্ষেত্রে দুটোকেই ট্রু হতে হবে, দুটো কন্ডিশনই ট্রু হতে হবে, আর অর এর ক্ষেত্রে একটাকে ট্রু হতে হবে, বা দুটো হলেও হয়। আর নট হচ্ছে যেই কন্ডিশনটা লেখা আছে সেটার অপোজিট। আমি যদি লিখি 8 greater than 3, it's true, right? It will return true. But if I write an exclamatory sign before 8 greater than c, it means we are writing the not operator. Exclamatory sign then bracket 8 greater than 3, this will return false because we are giving not sign. মানে কি বোঝাচ্ছে যে 8 is not greater than 3, তাহলে this will return false obviously. অ্যাঞ্জেলা তারপর কয়েকটা প্রোগ্রামের ইয়ে আছে দেখবি, এক্সাম্পল আছে, ওগুলো নিজে করবি।
কি করে করবি বলতো? দেখে দেখে লিখে প্র্যাকটিস করবি আর বুঝে বুঝে লিখবি খাতায়। ওকে। টাইপস অফ এররের কথা আমি আগের দিন আই গেস বলেছিলাম। তিনটে টাইপ অফ এরর হয়: সিনট্যাক্স এরর, লজিক্যাল এরর, রান টাইম এরর। Syntax error means if there is a problem in syntax. For example, if you have missed giving semicolon at the end of your line, then it will be a syntax error. Suppose I have না দাঁড়া, এই এক্সাম্পলটা, হ্যাঁ আমি ব্র্যাকেট ক্লোজ করতে ভুলে গেলাম, it will be my syntax error. What is logical error? যে আমাদের লজিকটা ভুল, we are not getting our desired output due to wrong logic of program. We have written the program with no syntax error. It has compiled, but still it's showing some output which is not required. Our desired output is not we are getting. So that will be logical error. Logic এ mistakes আছে. What is runtime error? Run করার সময় index out of bound দেখাচ্ছে। যখন আমি প্র্যাকটিক্যালি করাবো তখন দেখতে পাবি ইন্ডেক্স আউট অফ বাউন্ড দেখাচ্ছে, মানে রান করার সময় টার্মিনাল থেকে ডিরেক্ট সোর্স কোডে ফিরে আসছে, আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে আমাকে। তো দ্যাট ইজ মাই রান টাইম এরর। এটা কখন হতে পারে? ইফ আই ডিভাইড এনি নাম্বার বাই 0, দেন নো আউটপুট উইল বি শোন, তাই না? দেন টার্মিনাল উইল রিটার্ন ব্যাক টু দ্য সোর্স কোড। এটা হচ্ছে তিনটে টাইপ অফ এরর। বইতে এক্সাম্পল দেওয়া থাকলে এক্সাম্পল পড়বি, অর এলস ডেফিনেশন পড়বি। লাস্ট ইজ ফ্লো অফ কন্ট্রোল। আমি লাস্ট দিন বলেছিলাম ইফ এলস এর কথা, মনে আছে তো? ইয়েস ম্যাম। ইফ এলস কন্ডিশনে দুটো কন্ডিশন থাকবে। ইফ মাই হেলথ ইজ ওকে, দেন I'll take the class, else not. এটা হচ্ছে দুটো কন্ডিশন, যে আমার শরীর ভালো থাকলে আমি ক্লাস নেব, না হলে নেব না। তিনটে কন্ডিশন হতে পারে। তিনটে কন্ডিশন হতে পারে, এটা দিয়ে আমি কি দেখিয়েছিলাম লাস্টেতে? পজিটিভ, নেগেটিভ অ্যান্ড জিরো, whether the number is positive, negative and zero. সেখানে ইফ, এলস তিনটে কিওয়ার্ড আমাকে লিখতে হবে। দিজ আর কিওয়ার্ডস, ইফ, এলস, এগুলো কিওয়ার্ডস। এই কিওয়ার্ডের চার্টগুলোতে অল অফ ইউ হ্যাভ সিন না? দেখালাম তো, মানে পাঠিয়ে দিয়েছি তো, দেখে নিস। ইয়েস। Yes, ma'am. এবার যখন দুটোর বেশি কন্ডিশন নিয়ে আমরা কাজ করব, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা, সাতটা, আটটা, প্রত্যেকটাতেই আমরা ফার্স্টে ইফ দিয়ে স্টার্ট করব, দেন we will print the statement, then we will continue writing if else until and unless we reach to the last condition. লাস্ট কন্ডিশনের আগে শুধু আমরা else লিখব। বোঝা গেছে? যেমন আগের দিনে যেটা করেছিলাম, পজিটিভ, নেগেটিভ আর জিরো। ইফ ব্র্যাকেটে number greater than 0, then we are printing the number is positive. else if দিয়ে কি লিখছি? number less than 0 ব্র্যাকেটের মধ্যে, then we are printing number is negative. else, then else এ চলে আসছে কেন? কারণ আমি যেটা বললাম, until and unless it is reaching to the last condition we will be continuing writing কোনটা? else if. তাহলে else if এখানে একবারই লিখতে হলো, কারণ there are only 3 conditions, 2 conditions are over already, last condition is left. That is why we are writing after else if we are writing else the system.out.println under quotation the number is 0. বোঝা গেছে? ইয়েস ম্যাম। Yes, ma'am. না বুঝতে পারলে আগের দিন যেটা করিয়েছি পজিটিভ, নেগেটিভ, জিরো, এই এক্সাম্পলটা খোল, ওই প্রোগ্রামটা খুলে দেখ, খাতায় লেখা আছে। তো এটাই হচ্ছে কন্ডিশনাল ফ্লো। নর্মাল ফ্লো আর কন্ডিশনাল ফ্লোর মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে, নর্মাল ফ্লো ইজ লাইক if I write a program of taking out the sum of two numbers, then that will be a normal flow. No condition is there, just we are taking the input of two numbers, we are storing the number inside two variables, then we are declaring a variable for sum, for summation of, for getting the summation of two numbers, then last we are printing and closing our bracket. এটা হচ্ছে নর্মাল ফ্লো। One by one, first statement 1 will be executed, then the statement 2, statement 3 and so on.
আপ টু লাস্ট ব্র্যাকেট অবধি এটা এক্সিকিউট হবে। কন্ডিশনাল ফ্লো কি, যখন কন্ডিশনস চলে আসছে, এটাই ডিফারেন্স নর্মাল আর কন্ডিশনাল ফ্লো এর মধ্যে। বোঝা গেছে? Yes, ma'am. কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে এবার বল, 2 মিনিট দেখ, কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বল। অ্যাঞ্জেলা, আর অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট বাকি তো? Yes, ma'am. তোদের অ্যানুয়াল ফেব্রুয়ারিতে, Yes, ma'am. February 1st থেকে, I guess. অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট ডিসেম্বরে হবে। Okay, ma'am. নেক্সট ক্লাস আমি একটা জাভার অ্যাসাইনমেন্ট দেবো, ঠিক আছে? ফ্রম ইউর বুক অনলি, সবাইকে। Okay, ma'am. দীপ্তাগ্নি আর সুচিস্মিতা বই দেখে লিখতে পারে। বই দেখে ইন দ্য সেন্স, সেটা আমি পাঠিয়ে দিয়েছি যে পেজেসগুলো, ওগুলো দেখে তোরা আনসার বার করে লিখতে পারিস। হ্যাঁ, বাট প্রোগ্রাম ইউ শুড রাইট অন ইউর ওন, কারণ তোদের দুজনকেই আমি প্রোগ্রামের কনসেপ্ট দিয়েছি। ওটা একটু আমি ইজি দেবো, বেশি টাফ দেবো না, আর বেশি টাফ দিলেও তোদেরকে দেবো না। সৌগতিক আর অ্যাঞ্জেলা না দেখে লিখবে পুরোটা, কারণ দীপ্তাগ্নি আর সুচিস্মিতার এটা সিলেবাসে নেই, আর সৌগতিক সিলেবাসে কম্পিউটারটাই নেই, বাট তোকে তো শেখাচ্ছি সুন্দর করে কম্পিউটারটা, তো তোকে না দেখেই লিখতে হবে। ওকে ওদের ম্যাম। আরো অন্য চ্যাপ্টার্স আছে না, ওদের ওগুলোও পড়তে হবে। ওকে ম্যাম। অ্যাঞ্জেলা দেখে নে, সৌগতিকও দেখে নে, আজকে যা ক্লিয়ার করার করে নে, নেক্সট দিন আমি অ্যাসাইনমেন্ট দেবো। কারণ নেক্সট দিন হচ্ছে দিওয়ালি, নেক্সট ফ্রাইডে। আমি বাজি ফাটাবো, তোরা বসে বসে পড়াশোনা করবি, ঠিক আছে? তোরা বসে বসে টেস্ট দিবি আর আমি বাজি ফাটাবো। ম্যাম আমরা আসবো না? আর না আসলে আমার কি, আমি তো আমার ডিউটি আমার তরফ থেকে আমি করে রাখবো না, আমি টেস্ট পেপার দিয়ে রাখবো। না আসলে না আসবি, পরে ইয়ে করবি, পরে টেস্ট দিয়ে দিবি। ম্যাম পরেই করবো। আচ্ছা, তোরা কি কেউ নেক্সট ডেতে আসবি না তো, মানে দিওয়ালিতে? তাহলে না আমি তাহলে আমি না, সনিতা ম্যামকে বলবো যে পুরোপুরি ছুটি দিয়ে দিতে তোদের। ম্যাম আমি থাকবোই না। না, বেশ ভালো হতো কিন্তু, তোরা এসে টেস্ট দিতিস আর আমি বাজি ফাটাতাম, বেশ ভালো হতো, এটা মজা পেতাম আমি। আমরা এমনিতেও বেরোই না, বাজিও ফাটাই না, তো কেন রে, অসুবিধা। বাজি ফাটাস না কেন? এত বোরিং কেন তুই? হ্যাঁ, ভালো লাগে না। বাজি ফাটাতে কি ভালো লাগে? ফোন ঘাঁটতে ভালো লাগে? সুচিস্মিতার কিছুই ভালো লাগে না। মানে না, ফাটাই সুচিস্মিতা গান এমন করতে না। ভালো লাগে, সুচিস্মিতা ভালো গান গায়, গান করতে ভালো লাগে ওর। সবই ভালো লাগতে হবে, ফোন দেখতেও ভালো লাগতে হবে, সোশ্যাল মিডিয়াও ঘাঁটতে হবে, ইউটিউবে বিবিকি ভাইন্সও দেখতে হবে, সবই ভালো লাগতে হবে। তোরা কেউ বাজি ফাটাস না নাকি শুধু সুচিস্মিতা? ম্যাম আমিও ফাটাই না। কেন? সারাদিন পড়াশোনা করিস? পড়াশোনা না ম্যাম।